functions, endocrine functions of the pancreas. طيب بالنسبة للعكس مرة الصوت واضح؟ سامعين كويس؟ يا ريت بقى تحاولوا تركزوا لأن ده آخر صوت. هنتكلم النهارده عن endocrine functions of the pancreas. الدكت سيستم بيتكون
which opens in the duodenum. The opening, the site of the opening is known as the ampulla of Vater, and this is guarded by a certain sphincter. طبعا انا عارفه ان الكلام ده اخدتوه، بس هيبقى له برضه ايه مرجعيه عندنا النهارده في الفسيولوجي. طيب in general the acinar or the acinar cells are the site of synthesis, storage and secretion of the pancreatic enzymes. While the duct system is the site of the formation of the aqueous component of the pancreatic juice. هنا بقى هنرجع للصورة. the pancreatic juice زي ما قلنا flows comes up synthesized from the intercalated ducts, intralobular ducts, extralobular ducts, and then unites or drains into the pancreatic duct, which is a long duct as you can see in the figure. And this pancreatic juice flows until it unites with the common bile duct, and then drains into the ampulla, drains into the duodenum to the ampulla of Vater. يمكن انا هحط برضه الصوره دي عشان تقدروا ايه تذاكروا الصوره اللي عندكم في الكتاب. في حد مش سامع الصوت؟ ايوه. طيب في اي حاجه بالنسبه للصوره دي؟ هي دي الصوره اللي موجوده عندكم في الكتاب، وهي بتوضح طبعا اهو اللونج pancreatic duct, common bile duct, the pancreatic drains into the common bile duct, and this continues as a common bile duct which opens in the duodenum. طيب. Now, the composition of the pancreatic juice. As we discussed before in the gastric juice and the salivary juice, the volume of the pancreatic juice is around 1.5 liters per day. This is the average volume, 1.5 liters per day. طبعا this volume includes the amount of pancreatic juice secreted in response to the process of digestion. The main constituents of the content of the pancreatic juice: water, bicarbonate, and of course the enzymes. The bicarbonate is specifically very high in content, and it's around 1.115 milliequivalent per liter, compared of course to the plasma concentration of bicarbonate. حتى عارف البيكربونات concentration in plasma كام؟ أرى 24 28 أرى. يبقى في major difference. طيب, the importance of the bicarbonate in pancreas is to neutralize, of course, the acid carbon. The gastric contents are released into the duodenum, and of course, as you know, these contents are acidic, and it is important to be in the neutral side. So the pancreatic juice is very high in bicarbonate and aims to neutralize the duodenal or small intestine contents. زي ما مكتوب برضه عندكم انه الالكالينيتي of the pancreatic juice makes the pH of the duodenal contents around 6 to 7, which is almost neutral. وده علشان كده usually the intestinal contents are almost neutral because of the bicarbonate effect of the pancreatic juice. The other important point is that the pancreatic enzymes, digestive enzymes, are very effective in performing the digestive process even in the absence of gastric or salivary enzymes. يعني pancreatic enzymes are very effective and can perform the whole digestive process. طبعا
مش هيبقى السؤال اللي بعد كده طب ايه اهميه الجاستريك جوز؟ لما هنرجع للجاستريك جوز هنلاقي طبعا في حاجات كتير جدا مهمه برضه. طيب ده pancreatic digestive enzymes زي ما انتم عارفين، واعتقد برضه الجزء ده هشوف البايوكيمستري عشان كده احنا بنعدي عليه بسرعه just reviewing it، لان احنا we are mainly here concerned of course with the process of regulation, physiological regulation. The pancreatic digestive enzymes are proteolytic enzymes that degrade proteins, and these are transcription, chymotranslation, procarboxyl carboxyl peptidase, and nucleases. And as you know from the biochemistry, that the transcription and the chymotranslation both degrade proteins into peptides of different lengths. The procarboxyl peptidase completes the process of protein degradation and breaks the peptides into individual amino acids. The nucleases degrade the DNA and RNA content. Now the enzymes that degrade carbohydrates, the very specific enzyme which is pancreatic alpha amylase, and this enzyme of course has very important clinical significance. Enzymes that degrade fats are pancreatic lipase, cholesterol ester hydrolase, and phospholipase. And phospholipase is going to be mentioned in this lecture because also it has an important physiological significance for us. As you all know, that the proteolytic enzymes, the enzymes that degrade proteins that are released from synthesized in the acinar cells, are always synthesized as an inactive form. Inactive form. Why inactive? Because if they are activated inside the pancreas, they will degrade the protein content of the tissue itself, the pancreatic tissue itself. كلنا عارفين طبعا في الهيستولوجي انه اي تيشو اورجان بتتكون من تيشوز، والتيشوز دي فيها يعني في الستراكشر اوف ذا ميمبرين of the cell membrane, structure of the extracellular matrix, there is protein. So if the proteolytic enzymes are activated inside the tissue, they will degrade or break down the tissue itself and destroy the cells, of course, and this will damage the organ. So it is very important for the pancreatic enzymes to be secreted, synthesized and secreted from the cells as an inactive proenzyme. What happens then is that when the pancreatic inactive enzymes reach the duodenum, they come in contact with the brush border of the intestinal cells. The brush border of the intestinal cells contain a very important enzyme that functions in activation of the proteolytic enzymes of the pancreas. This enzyme is known as enteropeptidase or enterokinase. Importantly, that this enzyme is activated with the hormone cholecystokinin, and this is the hormone that is, as we are going to know later, that this is the hormone that is responsible for stimulation of the enzyme portion of the pancreatic juice. Yani enzymes of the pancreatic juice that are secreted from the acinar are activated by the hormone cholecystokinin. So it sounds logic that this hormone also helps in activation of these enzymes in the duodenum by activation of the enterokinase at the brush border of the duodenal cells. فما ننساش المعلومه دي لما نيجي يعني نطلب منا نقول الفانكشنز of the cholecystokinin hormone. Don't forget that besides
besides it activates the synthesis and the secretion of the enzymes, it also stimulates their activation in the duodenum. Now, another important enzyme, which is tryptophan inhibitor, this is synthesized also by the acinar cells. And it is very, very important in preventing the activation of the proteolytic enzymes inside the acinar cells. By the action and the aid of this enzyme, the proteolytic enzymes are released as an inactive form. طيب دلوقتي لما اخلص الجزء دلوقتي هنتكلم في يعني حاجه لها clinical significance عندنا. بعد ما اتكلمنا عن يعني البنكرياتيك proteolytic enzymes وقلنا ان هم they are dangerous to the pancreatic tissue, to the pancreatic cells, the cell membrane, the extracellular matrix. هنتكلم بعض الكلينيكال disorders اللي بيبقى معاها activation of the pancreatic enzymes within the pancreatic tissue. والكولكتيف disorders دي بتؤدي لحاجه اسمها acute pancreatitis, which is of course a very serious clinical condition. وطبعا هتتطرقوا لها وهتبقى حاجه very famous بالنسبه لكم، ويمكن بعد كده دكاتره او في الامتياز لو سمعتوا عن حد عنده acute pancreatitis هتعرفوا انها حاجه critical. في بعض الاحوال لما يحصل sometimes damage in a certain area of the pancreas في السيلز، damage يعني السيلز نفسها زي ما كنا بنقول في الكارتيك ماسل سيلز يحصل once حصل damage اول حاجه بتحصل destruction of the cell membrane function. في الحاله دي هيطلع من السيلز هيطلع منها inactive enzymes او proteolytic enzymes, and if they accumulate in large amount, unfortunately they start to become activated inside the pancreatic tissue. يبقى البروسيس ممكن تبتدي damage in a certain area, release of the pancreatic enzymes, accumulation of the pancreatic enzymes within the tissue, and activation of these enzymes, and then the activated enzymes will further act on the rest of the pancreatic tissue and result in the clinical picture of acute pancreatitis. في another disorder مكتوب عندنا برضه في الكتاب بس انا عايزه اوضحه اكتر، هو منفصل عن القضيه الاولانيه. الديسوردر الثاني اللي هو بيتكلم عن الاكتيفيشن اوف phospholipase enzyme. Phospholipase A2 enzyme that is also synthesized by the acinar cells. This enzyme under certain conditions can be activated. أنا هنا بقى هرجع تاني للبيكتشر الصورة of the functional anatomy اللي احنا حطيناها. هرجع هنا وافكركم انه البنكرياتيك duct joins the common bile duct والاثنين بيكملوا as the common bile duct. Sometimes for certain under certain conditions, clinical disorders, the common bile duct, this area اللي انا بحط عليها الكورسر هنا بيحصل فيها sometimes stasis of flow. يعني ايه؟ يعني البايل اللي جاي من الكومن بايل duct هنا والبنكرياتيك جوز اللي نازلين المفروض هم هنا they mix and then they pour into the duodenum. هنا for some reason sometimes بيبقى فيه maybe malformation in this unit اللي هي الكومن بايل duct in this area ويحصل stasis of flow، تباطؤ في الفلو of the bile and the pancreatic juice. In this case the bile
has the power to activate the phospholipase enzyme. Phospholipase enzyme A2. When phospholipase enzyme A2 is activated, it acts on certain phospholipids that are secreted within the bile fluid أو موجودة within the bile fluid, and specifically can activate phosphatidylcholine, and this phosphatidylcholine under the effect of phospholipase A2 enzyme is converted to lipophospholipid or lipophosphatidylcholine, and this substance specifically is damaging or is dangerous and can damage the tissues زيها زي البروتيوليتيك enzymes. يبقى القصه بتبتدي ان احنا لازم نبقى عارفين انه البايل اللي جاي من الليفر والجول بلادر بينزل وبيختلط مع البنكرياتيك جوز هنا في الجزء ده اللي هو الجزء القصير من الكومن بايل داكت اللي بيفتح في الديودينم. Sometimes this area ممكن يحصل فيها malformation او اي abnormality that leads to stasis of the fluid here, stasis of bile and pancreatic juice together. And when this happens, bile can activate phospholipase A2. Then phospholipase A2 will act on phosphatidylcholine to convert it into lipophosphatidylcholine, and this substance is damaging to the tissues as proteolytic enzymes. هينتج عنها ايه؟ ممكن ينتج عنها damage of the pancreatic duct، ممكن الدمج يفضل بقى ينتقل لبقيه التيشو of the pancreas and can lead to the picture of acute pancreatitis also. يعني لا هو محتاج للاكتيفيشن محتاج للاكتيفيشن. الاكتيفيشن of the enzymes طبعا بيبقى له different conditions. هو normally is not activated in is not activated في pancreatic tissue. It's not activated in the pancreatic tissue. Even if it is not secreted as a proenzyme, it is not activated in the pancreatic tissue. زي proteolytic enzymes طبعا. كنت عايز تسأل سؤال، ممكن ترفع صوتك وتسأل السؤال عشان زمايلك يسمعوا السؤال؟ الجزء دوت اللي هو اللايبوفوسفاتيدالكولين الكون هو اللي بيسبب هو اللي بيأثر على الخلايا ولا هو طبعا هو اللي هو تريبس انهبيتور. طيب تريبس انهبيتور ده انزيم ولا هرمون؟ انزيم يعني هو whatever هو شغال ازاي، يعني مش هتفرق في الاخر. هو انهبيتس التايبوفيترسيلوجين and التايبوفيترسيلوجين inhibits the enzymes، بس غالبا الانهبيتورز بتبقى هي كمان الانزيم. طيب نيجي بقى دلوقتي للسكريشن اوف ذا فلويد كومبوننت. وطبعا لما بنتكلم عن الفلويد كومبوننت باول حاجه بنتكلم عنها هي electrolytes that are going to be secreted, because these electrolytes هم اللي هيحددوا will govern the amount of fluid or will cause the osmosis or osmotic force that will drag water, and they will be the key for the amount of water secretion. So it is important in this case now to discuss the electrolytes secreted by the part of the gland that is responsible for the aqueous component of the pancreatic juice, which is, what is this part? The duct system. أنا مش عارفة مين اللي قال بس سمعتها. اتفضل يا سكينة. مش بالضرورة يكون قوته قد قوة الحاجات دي. لا. احنا دايما كل حاجة مفيش أبيض أسود زي ما اتكلمنا، يعني ممكن يكون التراكسن ممكن يبقى effective at a certain condition at a certain amount، مش كده؟ دايما انتوا عارفين ان دايما الانزيمز
يعني بتشتغل بسيرتن كونديشنز دي بقى فول بايوكيمستري. لكن اللي اقدر اقوله دلوقتي انه ممكن يكون هو الكونديشنز بتاعته في حاله الاكيوميليشن اوف لارج اماونت اوف proteolytic enzymes under this condition cannot be effective to counteract other factors that will lead to activation of the proteolytic. والدليل على كده ان احنا بنشوف ده بصوره كلينيكال. دلوقتي طبعا الميكانيزم البنكرياتيك aqueous secretion is very simplified, very simplified, and can be of course described easily in this figure. ده نفس الفيجر طبعا اللي موجود عندكم في الكتاب. نمبر 1 في الفيجر هو انه البيكربونات that is secreted is the main source of the bicarbonate in the lumen of the pancreatic ducts comes from the blood that supplies the pancreatic tissue. From this blood supplying the pancreatic tissue, carbon dioxide will diffuse to the duct cells. As you know, the same in many other epithelial cells, carbon dioxide will be hydrated with water, and this process of hydration is accelerated by the presence of the carbonic anhydrase enzyme with the formation of carbonic acid, and usually the situation in these cells is towards the later dissociation of carbonic acid into hydrogen ions and bicarbonate. وهي دي الطريقه طبعا اللي سمعتوها كتير جدا في السينثيسيس and secretion of bicarbonate in different sites of the body. Now, بعد ما تكون البيكربونات, the second story is how to excrete this bicarbonate into the lumen. The secretion of bicarbonate into the lumen هو الحقيقه يعني احنا هنا يعني مكتوبه very simple في الكتاب ما فيهاش ديتيلز، لكن هي ممكن يبقى فيها further details للي عايز يقرا اكتر من كده، واعتقد انها is enough ان احنا نقول انه بيحصل يعني pumping او active transport of bicarbonate from the luminal border of the cell to the lumen. تمام؟ ومش متكلمين كتير عن البروسيس اوف ذيس اكتيف ترانسبورت، فيها ديتيلز ما تطرقناش، لكن لازم نقول بس انه في اكتيف ترانسبورت فروم ذا luminal border. طيب كمان مكتوب في برضه انه هذه اسوشيشن والصوديوم. طبعا عايزين نفهم الاسوشيشن والصوديوم. هي سيمبلي انه لما طبعا البيكربونات بيروح لليومن هو بيعمل نيجاتيف تشارج على اليومينال بوردر of the cells, and this will cause electric force that will lead to the diffusion of sodium from the cells all over the way to the lumen. يبقى beginning هو diffusion of carbon dioxide from the blood that supplies the capillary the pancreatic cells into the cells. Carbon dioxide will be hydrated to carbonic acid, which will dissociate to bicarbonate and hydrogen. Bicarbonate will then be actively transported to the luminal border. When it is transported to the luminal border, as it carries negative charges, will create electronegativity at the luminal border, and this electronegative force will attract or will drive sodium from all over the way to the lumen. وبس ده عشان يعني ما ننساش هو احنا يعني في الكتاب ببساطه جدا بنقال انه البيكربونات is pumped in association with sodium. عشان ما ننساش كلمه ان association with sodium لانها مهمه قوي ان احنا نقول ان مع البيكربونات ده صوديوم،
بالظبط. يبقى بتبعتوا للاماكن اللي ممكن تعملوا بفر، واولها طبعا البلازما بروتينز طبعا. طيب ولذلك لما نبص بقى على البيزولاترال بوردر الأذر سايد من اليومينال هنلاقي طبعا انه الهيدروجين is released او the cell gets rid of hydrogen the duct cells. افكركم تاني ان كل ده في الduct cells. The duct cells get rid of hydrogen by an antiport or exchange with sodium. طيب اخر حاجه قلناها او حتى انا قلتها في المقدمه انه الأوزموتيك فورس اللي اتكونت by the movement of electrolytes زي الصوديوم والكلورايد برضه بيتحرك لكن مش مكتوب هنا will drag water by osmotic force all over the way من البلاد all the way to the lumen, and this will complete the process of pancreatic aqueous secretion. Normally دايما الايكوس سكريشن والانزيم سكريشن في كل الجلاندز in the body او في الجي اي دي بيبقى دايما في حاجه اسمها basal level. basal level يعني very low amount of secretion usually موجود. cells دايما active في basal amount, very small amount of enzymes, very small amount of water. في البنكرياس the basal level of the aqueous secretion comes from the small ducts, the intercalated and intralobular ducts. لما البودي اثناء البروسيس اوف دايجيشن بيحتاج more aqueous fluid علشان ياخد معاه الانزيمز وفي نفس الوقت بيدي bicarbonate to neutralize the duodenal contents. The excess of the extra aqueous secretion, pancreatic aqueous secretion, comes from the large extralobular ducts. خلاص؟ نيجي بقى دلوقتي للregulation of the pancreatic secretion as other glands أو أي control system in the body. طبعا كلكم خلاص by now عرفتوا الكونسبت وفهمتوه إنه أي control in the body is usually by nervous mechanisms and hormonal mechanisms, and this is the same also for the pancreatic secretion. The nervous, of course, is the autonomic. فوتنا لسه يعني معلش انا برضه اقول مش باين بس ما هياش حاجه. طيب ايه هو الاسيد تايب؟ قولي بقى. هو عكس الالكالاين تايب، حد يقوله بقى. تمام، يعني الهيدروجين اللي هيبقى excreted by عند البيزولاترال side of the pancreatic duct cells. This hydrogen اللي هو اللي احنا لسه بنقول excreted counter transport sodium will add hydrogen ions to the blood and the blood. pancreatic venous blood اللي هو رايح للأورجان. تمام. طيب وطبعا this will drop the pH of the pancreatic venous blood. وبعد كده لما يجي الالكالاين تايب اوف ذا جي اي تي هيعمل نيوتراليزيشن، يعني الاثنين هيعادلوا بعض. وطبعا you have to know زي ما هنتكلم دلوقتي عن الريجوليشن اوف جاب اوف pancreatic juice ان both occur at the same time، لان احنا هنلاحظ دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الريجوليشن اوف pancreatic secretion انها بتعدي بنفس الفيزز اوف ذا gastric secretion which is the cephalic phase, gastric phase, intestinal phase. ويعني معناها ان at the same time acid secretion is activated, the pancreatic secretion is activated, and both of course occur during or markedly increase during the process above basal level during the process of digestion. طيب the hormone, the nervous regulation, of course the vagus nerve and the sympathetic. The vagus nerve stimulates the pancreatic secretion which is enzymes. The sympathetic reduces the pancreatic
هو دلوقتي اسمه polycystic CCK. طيب الفيزز اوف pancreatic secretion are زي ما قلنا cephalic, gastric, intestinal، وزي ما هنشوف في بعض الفيزز هنلاقي فيها النيرفس كنترول is dominant. Other phases the hormonal control is dominant. طيب اول حاجه الcephalic phase زيها زي الجي زي الcephalic phase of gastric secretion. Sight, smell will activate sensory neurons that will go to the vagal motor nucleus that supplies and activate the vagal efferents that supply the GIT. وده هينتج عنها stimulation of gastric acid secretion and stimulation of acinar cells to increase synthesis and secrete and increase secretion of the enzyme part of the pancreatic juice. The cephalic phase is mediated by long vagal efferents. Long vagal efferents from the brainstem that reach the stomach and the pancreas. In the pancreas, it will stimulate the acinar cells to increase the synthesis of digestive enzymes. This phase accounts for 10% of the total pancreatic secretion during the process of digestion. The gastric phase, as in the same as the gastric phase of acid secretion, distension of the stomach will elicit long vagovagal reflexes. Sensory vagal, طبعا انتوا by now عارفين ان الفيجاس is a mixed sensory and motor nerve. Mixed sensory and motor. فهيبقى هنا في sensory من الريسبتورز هتروح لسنترز في البرين ستام سنترز وهترجع تاني للستومك and at the same time to the pancreas. أرجوكم ما توروش الصورة دي لحد في الألم. تمام كده؟ طيب يبقى في long vagal reflex. الفيجال افرنت اللي نازل اللي هو الموتور بارت متشعب في حتت كتير زي ما انتم عارفين من قبل كده، بيروح للستومك وبيروح للبانكرياس at the same time and stimulates the acinar cells to secrete the pancreatic enzymes. At the same time في حاجه ثانيه انتم مش مكتوبه في الكتاب في gastro pancreatic reflex. Autonomic local internal nervous system متشعب برضه جدا is one of the most highly complicated nervous systems in the body. والنيورونز هنا لها sometimes برضه connection بالpancreas. Once these enteric neurons are activated by the vagus, they will send efferents to the pancreas to stimulate also the pancreatic secretion. عرفتوها ما عرفتوهاش مش مهم، لكن المهم انه اللونج vagal during the gastric phase نفهم فيها انه الفيجاس نيرف الموتور efferents بتاعته رايحه للستومك ورايحه للبنكرياس at the same time to stimulate both the pancreatic and gastric acid secretion. This accounts for 10%. The intestinal phase, and this is the most important phase because this accounts for almost 65% of the pancreatic secretion. And this phase is hormonal, mediated by the hormone cholecystokinin
and the hormone secretin, both released from the duodenal cells. طيب أول حاجة ال presence of acetylcholine in the duodenum. أول ما بينزل قبل ما يبقى طبعا further neutralized by the pancreatic juice، ال pH بتاعت الduodenal content ممكن تبقى أقل من 4.5. This is the main stimulus for the secretin hormone. يبقى low acidity، low pH أو high acidity اللي هي أقل من 4 pH 4 pH يعني potential for of hydrogen. pH لما تبقى أقل من 4.5 أو 4 this is the main stimulus for the secretin hormone. وده طبعا شيء منطقي جدا لما نعرف ان المين function of the secretin hormone is to stimulate the duct epithelial cells to increase the bicarbonate and aqueous bicarbonate and water secretion. يبقى السكريتين هرمون is stimulated by the duodenal cells in response to low pH below 4.5. The secretin hormone stimulates the duct epithelial cells to increase the aqueous solution rich in bicarbonate. الحاجة الثانية طبعا الانزيم component is mainly stimulated by the hormone cholecystokinin, and this hormone is released from the duodenal cells, certain duodenal cells, in response to the presence of protein degradation peptides in certain amino acids in the duodenum. السكريتين هرمون وظيفته لما بيسنس البروتين degradation products ان هو يروح للأسنان cells of the pancreas to stimulate the secretion of the enzymes which are proteolytic enzymes mainly, and of course other important enzymes. يعني ده بقى كده يبقى احنا وقفنا هنا عند ايه الفيجر اللي موجود في الكتاب. تمام، لسه انا ما كملتوش الفيجر اللي موجود في الكتاب عشان تعرفوا تذاكروا منه. الفيجر يعني معرفش انا حطيته 1 2 معرفش ليه، يمكن علشان المربع على اليمين بيتكلم عن فيجر ستيميوليشن ريليزز انزيم انتو اثيناين، فانا اخدتها انه اول حاجه بتحصل السيفاليك فيز والجاستريك فيز ودول نيرفس، فبالتالي قلت يبقى دي نمبر 1 الملخص. فيجر ستيميوليشن سكريتس انزيم ريليزز ذا انزيم، وخلاص احنا هنبقى عارفين هو الفيجر كان ستيميوليتد ازاي. كان stimulated by the cephalic phase and by the gastric phase. تمام، فانا حطيتها دي نمبر 1. نمبر 2 بقى انه لما الكونتاكت بتوصل للجودنم فاسيد from stomach releases secretin from wall of duodenum. Fats and amino acids cause release of cholecystokinin. فانا دي اخدتها نمبر 2 بالترتيب التتابع الزمني ان دي الانتستينال فيز. تمام، يبقى نفهم بقى انه الهرمونز دي سكريتد امتى during the intestinal phase. طيب وبعدين بعد كده هو قايل الستابس دي بتدي نمره 3 مثلا انه السكريتين and cholecystokinin absorbed into blood stream reach the pancreatic cells. Secretin causes copious secretion of pancreatic fluid and bicarbonate. Cholecystokinin causes secretion of enzymes. بس كده بالنسبه للنهارده.